Vanavond, naast bijdrage van Frank Buijs, eerst maar eens iets over John Irving. Hij was in de stad. Vorige week zondag lieten we al een stukje interview zien. Dat nog een keer. Hij gaf deze week een lezing in de Oude Kerk. Met heel veel mensen. Helemaal aan het eind van het programma laten we daar ook nog een stukje van zien. Maar nu dus eerst nog eens een keer het interview. Dat plaatsvond bij Scheltema. John Irving, schrijver van het boek Weduwe voor een jaar. En u ziet hier hoe je dat voor een grote groep belangstellende lezers tekent. Hij was duidelijk in het nieuws, deze hele grote Amerikaanse schrijver. Van onder andere The World According to Garp. John Irving dus in Amsterdam. Wel veel mensen, hè? Gaan we doen. Here in Amsterdam, they say your book is about Amsterdam, but your book is actually about writing. Well, it's about a writer who comes to Amsterdam. It's really about three important phases in a woman's life. Her childhood, the last year she's unmarried, and the first year she's a widow and a mother. Mm-hmm. And while Amsterdam is not a very large part of the book, what happens to her in this city changes her life, because it makes her change her attitude about herself and her attitude about men. Yes. So and the things that do change her life are themes that recur in your books. It's about a sexual investigation, the things she does with the hookers in Amsterdam, and it changes her awareness, and a murder happens, and in fact that's a very dramatic part of the book. It is. I think that because the main character of this book is a woman, the things that she obsesses about, the things that she worries about, are not things that would even necessarily concern most men. Most men have had bad girlfriend experiences, but they don't worry about them. They don't worry about their bad judgment in women. Many men have had very bad judgment in women. But women, I think, internalize these things. You know, she's had a bad boyfriend and she takes it to heart. And what happens to her here is crucial to her, because she's just come from an experience in the United States of also having made a bad decision. Yeah. And so she takes if you will, her second bad decision more seriously. It just happens here. But it happens to be a lot of mirrors, because you are a man and you're writing about a woman who is a writer. We were just talking about bad experience. The book she's working on is about her last bad boyfriend. Yes. So it's mirrors and mirrors, and now we're here, and in the book, Ruth talks about book signing sessions that she doesn't do in the States, and she does here. Yes. You're doing a book writing session, and of course I've read the book, and it looks like you're actually describing what is also happening here. Well, yes and no. I have an easier time being out in the public than she does. I chose a character who has, I think, a very hard time between the differences that exist between a writer's private life, the 4 or 5 years she spends writing a book, and then what suddenly becomes 2 or 3 months of very public activity. Some writers have a very hard time with that. I don't, especially. I chose her particularly because she's a woman alone. She's traveling alone. I think women especially feel vulnerable when they travel alone, not necessarily to other people, but to their own thoughts and to their own worries. You know, I don't travel alone. I travel with my whole family. You know? Okay. Now, one of the things that strike me is that you're a very successful author, but the woman in this book is going to a phase of her life. She's a little bit late in her 30s and at some time, where she finds happiness and a child. Yeah. That is a theme that many women concerns at the moment. The baby boomer generation is... It's another one of those subjects that if this main character were a man, it wouldn't be a story. We never say of a successful man, yes, but he has a bad marriage, or he's had 3 marriages, or his children never speak to him, although many times this is true. We do judge women differently if their personal lives are not equal to their professional lives. Women who have successful professional lives but haven't yet started a family, the world treats them like the way their mothers do. They say, well, dear, when are you going to get married? And if you're married and you don't have children and you're a woman, the suspicion always is that, well, you don't have a complete life because you don't have a family, right? And so...
it's an exaggeration psychologically and emotionally of the so-called biological clock that women have a sense of, and which is far truer for them than it is for men. Now, in the book, your female writer has a male. She marries him actually, a publisher, her editor. Her first husband. Yes. Do you have a female editor, by chance? Well, I married my Canadian publisher. Who, at the time I met her, she was my publisher. Now she's my agent. So I suppose you could say I've been married both to my publisher and my agent. It's a book full of mirrors. John Irving in Amsterdam. One last question. Yes. A theme in the book is, do writers really have to live what they write about, the autobiographic part? Now, I won't go into the details, but do you feel that what you have portrayed about Amsterdam is also your personal feeling? About Amsterdam, the streets, the people around here? No, I don't think so at all, because Ruth comes here to write a book obsessed with a single idea about an aspect of a woman's life that she feels ashamed of. An episode that happens in the red light district out of her curiosity to see a prostitute with a customer that allows her to see more than she wishes she'd ever seen. I mean, my experience in this city has been altogether friendly. I like it. It's an informal city. You haven't seen any killings? No. They do happen, but not so often as in New York. But not so often as in New York, okay. No. Mr. Irving, thank you for your time. Thank you. Nou, we hebben met John Irving gesproken. Het boek is in het Engels, A Widow for One Year, maar het is ook in het Nederlands. En we staan naast de uitgever, Robert Ammerlaan. Het leuke is, Robert, dat in het boek kom jij ook als een soort figuur voor. Ja, het is een beetje een lullige figuur, maar het is een uitgever die goed zorgt voor de Amerikaanse auteur. Een vrouwelijke, 41 jaar oude romanschrijver. Hij neemt er zelfs mee naar de hoerenbuurt. Hij neemt er mee naar de hoerenbuurt. Dat heb ik ook gedaan, dus er zit wel een stukje waarheid in. Maar ik heb me maar neer te leggen bij deze figuur en met plezier. Dus ik zie wel wat autobiografische trekken, ja. Want het boek gaat heel erg over uitgeven. Over het werk van een schrijver, de frustraties dat hij in Amerika al maar lezingen moet houden. En van die boeksigning sessions. We hebben hem net gevraagd, hij vindt het hier wat leuker dan in Amerika. Ja. Wat vind jij ervan? Want dit is een deel van jouw werk om daarnaast te zitten. En al die moeilijke namen maar weer op te schrijven voor hem. Ik doe het met plezier, maar dat komt omdat ik een geharnaste fan ben en een lange bewonderaar. Dus ik denk eigenlijk dat ik wel heel veel zou doen om het allemaal leuk te laten verlopen. Met heel veel plezier gedaan. Nou heb ik het boek gelezen in 1 dag. Het is een vrij forse pil. Ik vond dat er het stuk Amsterdam er halverwege een beetje hard in komt. Ja. Plotseling is dat het. Heeft het iets te maken met de verandering in hoe komt dat? Dat zo, zeg maar in het midden van het boek plotseling daar een hele change of... Nee. Alsof je even wakker wordt, zou ik gaan zeggen. Het is gewoon de fase van haar leven die beschrijft. En zij is op tournee. En dat heeft hij natuurlijk zelf vele malen meegemaakt. Dus dat kan hij goed beschrijven. En omdat hij ook vele malen hier geweest is hij opeens in Amsterdam. Ja, het is heel leuk. En dan is er zo'n scène waar ik echt schrok. Wat me ook opviel waren de humoristische scènes. Nou is het vertaald door wie? Door Jacques Commandeur. Ik heb me rot gelachen. Er zat in het begin een scène in een tuin met een man die in een ligusterhagen hangt. Nou, je gaat alsof het een film, alsof hij echt een beeld van een film in zijn hoofd had. Was dat moeilijk te vertalen, denk je, of niet? Nee, ik geloof Jacques Commandeur is sinds een paar jaar de vaste vertaler van Irving. En weet perfect in het Nederlands om te zetten. En de humor en ook de meer emotionele gedeelte in het boek. Weet die taal perfect te vinden. Ja. Nou, ik heb het in 1 keer uitgelezen. Dus mensen, het is geloof ik 700 pagina's. Dus het is een dik boek.